ఓకే, ఎనీవేస్ అయితే ఒక విషయం, సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు అలాగే సక్సెస్ రానప్పుడు, మంచి ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు అలాగే ఫేజ్ డౌన్ అవుతున్నప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ఎంతగా బాధ్యత తీసుకుంటారు దానికి? మనమే తీసుకోవాలి, ఇంకెవరు తీసుకోరు. బట్ లైక్ ఐ సెడ్, నేను చాలా చేయకపోవచ్చు, కానీ చేసిన మంచి పనుల్లో ఐ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ హూ రిమైండ్ మీ మళ్ళీ టైంకి దట్ యునో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు చాలా యంగ్ ఏజ్లో వచ్చావు ఇంటూ అ వరల్డ్ యూ హ్యాడ్ నో క్లూ అబౌట్, and you did what you had to do and you proved them wrong again and again. You know, they've written me off so many times. You know, they've written me off after Kalavar My Mother, they've written me off after Appal Raju, they've written me off so many times. Every time I come they'll be like, but again you sprung. Yeah, in my own little way, in my own bujji water fountain way, you know. I'm not saying I came and I conquered, because you know, overnight and all nothing happens, anta kashpadalli ante. So I luckily have this very nice team that tells me that life is so much larger than just about your films. So that way I'm fortunate. So I've invested in that. Nenu deentlo invest cheyaledemo, but I've always invested in my relationships that way. But eppudu anukoleda nenu ila undunte మేబీ నాకు మంచి రోజులు వచ్చేవేమో, లేదా అలా చేసుంటే వచ్చేవేమో, ఐ షుడ్ హ్యావ్ అలా అనుకున్నాను. ఒక ఎక్స్ట్రా మైల్ కొంచెం దానికి లిమిట్ లేదు, ఆ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్కి లిమిట్ లేదు. నేను ఇంకా సన్నగా అవ్వచ్చేమో, లేకపోతే నేను ఇంకా బాగా మాట్లాడచ్చేమో, ఇంకా మింగుకోవచ్చేమో, దానికి లిమిటే లేదు. అవన్నీ చేసినా సక్సెస్ గ్యారంటీ లేదు. దెర్ సో మెనీ గర్ల్స్ వీ సీ హూ డూ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ దెమ్, ఇట్స్ సో హార్డ్ దేర్ లైఫ్స్, యూనో. సో ఏదో అలా అయితే అలా అవుతుందనే దాని గ్యారంటీ లేదు దానికి. అందుకే మీరు ఇందాక అన్నది, మీరు ఎన్ని మంచి రోల్స్ చేసావు నువ్వు, నా ప్రతి పాత్రకి ఏదో ఉందంటే అది నా లక్ అనే అంటాను నేను. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లక్ అండి, సీరియస్లీ. ఎస్పెషలీ ఒక అష్టాచమ్మ, ఓకే, ఒక సుబ్రహ్మణ్యం, కార్తికేయ, స్వామిరారా, అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు లండన్ బాబులు, ప్రతి రోల్ ఈజ్ రియలీ అంటే ఏదో చిజిల్డ్ అండ్ డిజైన్ ఫర్ యూ టైప్లో ఉంటుంది. బికాజ్ అయితే మేబీ మీరు దానికి పర్ఫెక్ట్ న్యాయం చేశారా, లేకపోతే ఆ రోల్ మీకోసం వచ్చింది, అది మనకు తెలీదు. బట్ వెన్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ దేర్, యు ఆర్ దేర్. Totally. That's what I try to do. And that's why it leaves me so drained, because I don't know how to multitask. And అంటే నిజంగా నాకు మల్టీటాస్కింగ్ రాదు. నేను ఒక 2 films హ్యాండిల్ చేస్తూ, ఒక లైఫ్ పార్ట్నర్ ఎత్తుక్కుంటూ, or you know, I can't do everything at once. I do one thing and I do it right. And that's me. And then I used to beat myself up for that. I used to be like, why am I like this? But then you know, you can't expect every fruit to be an apple. You can't expect every flower to be a rose. You can't expect every human being to be ABC. And that's what I think makes everything so colorful. Everybody's different, you know. So you have to embrace it, and it's a daily process. It's not like I embraced myself, I'm good, I'm fine. No, you have to do it every day, because there's so many people judging you, so many people giving you advice, so many people saying maybe you should do that. So basically, you know, like feeding on your fear, or you know, feeding you fear rather. So you have to balance it, and but that's life. That's not just me, that's everybody. So initial years of your career lo కలర్స్ ఒకటి సక్సెస్, వెంటనే అష్టాచమ్మకి అవార్డు, నంది అవార్డు. సో ఎప్పుడైనా ఆ ఫేజ్లో, అండ్ యువర్ యంగ్ ఆల్సో అట్ దట్ టైమ్, ఎప్పుడైనా డిడ్ సక్సెస్ గో టు యువర్ హెడ్ అండ్ యూ థాట్ నౌ ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ మై వే, ఐఎమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీస్, అలా ఎప్పుడైనా ఆ టైంలో అలా ఏమన్నా అనుకునేవారా? You know, when they announced that I got the Nandi Award, I was shooting in Ladakh with Chian Vikram and Selva Raghavan in the hills, bare feet in some minus degrees on a high altitude with no oxygen. There were no phone signals also. And I had the most difficult day at work. I was drained emotionally, mentally, physically, and just not wanting to wake up the next day. That was the day I got a call saying, you won the Nandi Award. And I didn't truly even enjoy it. Then I came and I got the Nandi, and you know what happened after that? I worked with filmmakers who would say, నీకు నంది వచ్చిందిలే అమ్మా, నీకు చెప్పడం ఏంటి.
So you know what you see is not what is real for ante it's not what meets the eye. There's so much more behind it. So success going to your head ane idi నాకు ఆ circumstance రాలేదు నాకు. Plus I have parents who don't give a damn whether I get a hit or a flop. I better behave myself at home, you know. You need to? Yes, my parents are like, we don't care whether your film is a hit or a flop. You are our daughter, you behave yourself. Go fill water in the water bottles. You know? Or, you know, why were you out till 11:30, 12? Don't you know what is happening? Or, you know, why did you miss your gym? Or, you know, we told you not to talk to this person. Why you? They still know who I talk to, don't talk to. So when you have an atmosphere like that, success అంత తొందరగా ఎక్కదు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అంత చిన్న ఏజ్లో సక్సెస్ ఫెయిలియర్ చూసేసాను కాబట్టి నాకు అర్థమైపోయింది దట్ సక్సెస్ అంటే గోలగా ఉంటుంది, ఫోన్స్ వస్తాయి, పువ్వులు వస్తాయి ఇంటికి, ఇది అది. ఫ్లాప్ అంటే ఫోన్ మోగదు, సైలెంట్ ఉంటుంది ఎవరు అనేది అర్థమైపోయింది. అండ్ ఉండాల్సిన వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు. ఫ్లాప్ ఉన్నా హిట్ ఉన్నా, ఫ్లాప్ ఉన్నా హిట్ ఉన్నా వాళ్ళు ఒక 4-5 అలా ఉంటారు, మారల్ సపోర్ట్ చేస్తూ, బిలీవ్ చేస్తూ. So I learned that very early. What I didn't learn was that I should keep reminding myself that. That is what I'm learning now. Okay. You know, so it's like a constant struggle. ఇంకా మీరు టచ్లో ఉన్నారా మీ డైరెక్టర్స్తో, యాక్టర్స్తో, లైక్ ఇంద్రగంటి గారు, I mean not నాని, like నిఖిల్, సునీల్, everybody, but it's more like, are you alright? Like vague, you know, suddenly like anta okay kada? Yeah, anta okay. Or anta okay kaadu, why, what happened, this appa నీకు ఇది అవసరమా, just be fine. ఇలాంటి interaction, not like they know everything that's happening in my life and I know everything. It's not humanly possible to know. You don't have any 3 AM friends in the industry? No, because I keep my phone on flight mode at 9. No, what I mean is not. I know what you mean. Just trying to be joke. Yeah. జనరల్గా అంటే మీ జీవితం గురించి, మీ పర్సనల్ ఇష్యూస్, లేకపోతే మీ మానసిక పరిస్థితి, ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎనీథింగ్ షేర్ చేసుకునే ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారా ఇండస్ట్రీలో? నాకు ఇండస్ట్రీ ఎంత అర్థమైందంటే 3ంటికి నేను ఫోన్ చేయాలన్నా నాకు ఫస్ట్ ఏం వెలుగుతుందంటే అయ్యో పాపం వాళ్ళ లైఫ్లో ఏం జరుగుతుందో అని. బికాజ్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ స్ట్రగ్లింగ్ అండి. మనం వాళ్ళ సక్సెస్ చూస్తాం, వాళ్ళ గురించి మంచి ప్రెస్ చూస్తాం, వాళ్ళ మంచి హ్యాపీ ఫొటోస్ చూస్తామేమో, కానీ అందరూ కష్టపడుతున్నారు. అండ్ గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్న వాళ్ళు చూపించలేదు, వనరబుల్గా ఉన్నవాళ్ళు బయటపడిపోతున్నారు, కానీ అందరూ కష్టపడుతున్నారు. సో బిఫోర్ ఐ మేక్ దట్ కాల్, ఐ నో దట్ నేను 3ంటికి ఫోన్ చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ పక్క పర్సన్ దే విల్ ఫ్రీక్ అవుట్, వై ద హెల్ ఇస్ స్వాతి కాలింగ్. Second of all, I don't know what they are going through. So if they are not in the right state of mind, they can't help me either. They might bring me down further. So I try not to depend on anyone at 3 AM. Instead, I know నేను చాలా కష్టపడి నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే, you don't make good decisions late in the night. You better go to sleep. Wake up with a fresh mind or sleep over the damn thing. Never ever send out impulsive messages. Never. ఓకే, జనరల్గా స్వాతి అంటే నాకు తెలిసిన స్వాతి అయితే వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సన్, అంటే విత్ ఇన్ అండ్ అవుట్ సైడ్, అండ్ ఆల్సో వెరీ నాలెడ్జబుల్. యూ రీడ్ అ లాట్. నాకు తెలిసి యూఆర్ వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ యూ నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ అరౌండ్ యూ, అండ్ అదర్ దెన్ దట్ ఆల్సో యూఆర్ వెరీ వెరీ హైలీ సెన్సిబుల్. సో ఎప్పుడైనా నేను ఒక మంచి సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ప్లేయింగ్ ద వెరీ ప్రొటాగనిస్ట్ రోల్, అ ఉమెన్ సెంట్రిక్ ఫిలిం విచ్ మేక్స్ సెన్స్, ఏదన్నా ఒక ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో వస్తున్నాయి చాలా, హైవే లాంటి మూవీస్, లేకపోతే విద్యాబాలన్ మొన్న చేసింది పీకు లాంటి మూవీస్, ఎప్పుడైనా ఇక్కడ ఒకటి అటెంప్ట్ చేయాలి అలాంటిది, లెట్ మీ ఓన్లీ ప్రొడ్యూస్ అని ఎప్పుడు ఆ థాట్ రాలేదా మీకు అలాంటి చేయాలని? No, never. You don't want to produce? You have to choose your battles wisely. You have to know that. You can't get into a battle unarmed. And I know I'm not armed yet, at least. So it's like me sitting and saying I want to be the president of the country. It's like that. It's nonsensical for me right now. What I would rather try is bring a team that believes in that. Okay. Which itself is like a huge task. Because unless every member of the team believes in the film equally, it's going to depend on luck.
if everybody depends on it, because I've worked in such teams అండి, నేను అలాంటి టీమ్స్లో వర్క్ చేశాను, వేర్ డైరెక్టర్ నుంచి ప్రొడ్యూసర్ నుంచి హీరో అందరు కూడా ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్యాషన్ కసితో చేసిన వాళ్ళు ఆ సినిమా ఆడుతుంది. అలా చేయనప్పుడు ఆడిందంటే ఇట్స్ లక్, యూనో. సో ఐ హ్యావ్ నేనేం చూసానంటే టీమ్ వర్క్ ఉండాలి. ఇట్స్ ఆల్ టీమ్ వర్క్. Pre-release promotion, post-release promotion, making of the film, and everything about filmmaking is teamwork. And when they give awards, I feel terrible because I'm like, dude, ఆ సీన్లో బెస్ట్ యాక్టర్ అని నాకు ఇచ్చేసారు, బట్ ఇట్ మస్ట్ బి దట్ వన్ వైలన్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ దట్ మేడ్ దట్ ఎమోషనల్ కనెక్ట్, యూనో. అందరు థియేటర్లో ఏడుస్తున్నారంటే ఆ ఒక్క వైలన్ వల్ల అతనికి ఏం బేటా ఇచ్చి పంపించేశారు, యూనో. ఇట్ ఈస్ దట్ మ్యాన్స్ 8 years of Carnatic classes of violin music that got me that award. It's not just me. So it's unfair that way. So that's why, because I know all these things, I'm very scared to put in my money into this. First of all. Second of all, I only do films to make money. I don't do other things, so I have not made a lot of money. Okay. You know, in the sense of like, you know, ads or shop openings or you know, stuff like that. I haven't done all of that. ఎందుకు చేయరు? Because of, again, that whole you know, like I did Cadbury because they sent Cadbury me. you did. Yeah, because they sent me a storyboard. They sent me a storyboard and they said, you know, shoot a version of it and send it and we'll see if you're good enough. So it was like an audition. So they sent it, I did it, they loved it, they called me. Vinil Matthew, the director of Hasi to Fasi, he was the one who shot it. And you know, the cameraman was this big shot who does all Vishal Bharadwaj's films and stuff. But I knew all that only in the spot. I agreed to do it because నాకు ఒక storyboard పంపించారు. Here it is like if I ask for a storyboard, they look at me like I'm a freak. When they come, they say that, you know, we're doing an ad and it's for some real estate or a milk packet or a sari. I'm like, fine, what's the storyboard? They don't even call back because they think I'm being arrogant. All I want to know is there any sense? You can sell even a ladder if you make it emotional. That's what we see in the ads today కదా. టీవీ యాడ్లో they'll show father and daughter relationship. దానికి టీవీకి సంబంధమే ఉండదు. ఆమె ఏదో ఫుట్బాల్ ఆడుతుంటుంది, ఈయన ఆవేశంగా ఏడ్చేస్తే మనం కనెక్ట్ అయిపోతాం. ఐమ్ సేయింగ్ యాడ్ చేసినా కూడా దాంట్లో బ్రింగ్ ఇన్ సంథింగ్, యూనో, కొన్ని అట్లీస్ట్ చెప్పండి. సో దాట్స్ వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ అండ్ ఐ డోంట్. సో you're not going behind money. You want to go only behind good content. Yeah, so that's going to be slow. Come your way. Yeah, so maybe I'm paying the price. Yes. If you look at it that way. But for me, it's about, I have my peace, I have my friends, I have my time to chill, I have my thing. I have a life, you know. It's about distancing yourself a little bit. Yeah.